TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Jerusalem adopts a decision to launch a wide-scale operation if Gazan rocket fire continues. The IDF's Northern Command Chief says Hezbollah serves as Iran's occupying force in Lebanon. U.S. emphasizes Israel cannot change Biden administration's position on rejoining the nuclear deal with Iran. Following 3 consecutive nights in which dozens of rockets were fired from the Gaza Strip toward Israel's southern communities, Islamist militants seemingly ceased cross-border hostilities. A tense calm has been restored after the Israeli Security Cabinet in Jerusalem adopted a decision to retaliate powerfully if Palestinian rocket fire were to continue. The approved decision, based on the recommendation of IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi, included a staged plan for wide-scale attacks on the Hamas-controlled territory, effectively empowering Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Benny Gantz with a comprehensive toolbox to make the necessary decisions to restore calm. Separately, the IDF coordinator of government activities in the territories announced the closure of Gaza's fishing zone in response to the latest hostilities directed toward Israel. حركة حماس الإرهابية تختار تدهور الأوضاع في القطاع بدلا من الاستثمار في تحسين وضعه من ناحية مدنية واقتصادية، وخصوصا في ظل تفشي فيروس الكورونا. قياداتها اختارت تصعيد الأوضاع الأمنية بما يضر بكم أهل قطاع غزة قبل كل شيء. لذا فبعد 3 أيام من إطلاق الصواريخ لقد قررت دولة إسرائيل بإغلاق مساحة صيد الأسماك التي تدعم الاقتصاد وتشكل جزءا مهم من رفاهية سكان قطاع غزة. وأؤكد لكم طالما لا يسود الهدوء الأمني في المنطقة لن نفتح مساحة صيد الأسماك من جديد. The Islamist Hamas organization condemned the Israeli decision, referring to it as an aggression, crime, and violation against the Palestinian people. However, in its written statement, Hamas spokesman Fawzi Barhoum asserted, quote, "All such crimes and violations will not dissuade the Palestinian people from continuing their struggle and all forms of resistance to defend Jerusalem, Al-Aqsa Mosque, and their rights and freedom at any cost." Turning to northern Israel, where the commanding officer of the IDF Northern Command, Major General Amir Baram, highlighted Israel's relentless efforts to thwart Iran and its regional proxies, including most notably Hezbollah, from gaining the upper hand in Lebanon and Syria, effectively averting an escalation from being forced upon the Jewish state. בשנה האחרונה מנסה איראן באמצעות גרורותיה בסוריה ובלבנון לפגוע בחיילי צה"ל ולהפר את שגרת החיים והשגשוג של תושבי הצפון. אנחנו לא נתנו, לא נותנים ולא ניתן לזה לקרות. זאת המחויבות העליונה של פיקוד הצפון על כל מפקדיו וכל חייליו. אין זו יד המקרה שארגון הטרור חיזבאללה נחל כישלונות בניסיונותיו האחרונים. צה"ל באמצעות מספר רב של פעולות ומבצעים ביבשה, באוויר ובים, ובאמצעות שיטות תחבולה מתוחכמות אל מול האויב, בחשיבה יצירתית ובלמידה מתמדת, הצליח בשנה האחרונה להחליש את ארגון הטרור חיזבאללה, לפגוע בהתבססות איראן וחיזבאללה בסוריה ולמנוע פגיעה בנפש. לכל הפעולות הללו היו 2 תכליות עיקריות: מניעת הצלחות מבצעיות מן הארגון שעלולות היו להוביל להסלמה, וכן שמירה על חופש הפעולה שלנו במערכה שבין המלחמות. General Baram, whose area of responsibility includes the most threatening sectors to the peace and security of Israel, cautioned that at any moment's notice, the quiet along the northern front could ignite. תושבי הצפון, כמו שאר אזרחי ישראל, חוזרים לחיים. לא רק בזכות מיגור מגפת הקורונה, אלא גם תודות לשקט שבגזרתנו. אבל זהו שקט מתעתע. הוא עלול להיות מופר באבחה אחת. על כן לא ננוח לרגע, הכוחות בפיקוד הצפון דרוכים ומוכנים לכל תרחיש, ויתנו מענה לכל פעולת אויב. The IDF Northern Command Chief went on to address Hezbollah's activities in Lebanon,
referring to the internationally recognized terror group as effectively the Iranian occupying force in Lebanon. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. לבנון שנחשבה בעבר לשווייץ של המזרח התיכון, היא כיום מדינה נתונה במשבר עמוק. חיזבאללה הוא ארגון טרור המגלם תפקיד מרכזי בתהליך נבילתה הבלתי פוסק של מדינת לבנון. חיזבאללה ממשיך לנצל את מוסדות המדינה הלבנונית בחסות מגן לבנון. המגן האמיתי אינו חיזבאללה, כי אם תושבי לבנון המשמשים בעל כורחם מגן אנושי לארגון הטרור. חיזבאללה הוא האחתילל איראני פי לובנן. General Baram, who made these remarks at a ceremony titled North Star, during which IDF units and personnel were awarded for innovative ingenuity that contributed to the stabilization of the security situation in Israel's northern theater, also seized the opportunity to deliver a direct message to the people of Lebanon. אזרחי לבנון, אל תתבלבלו. נסראללה לא עסוק בכם. הוא מסתכל על עצמו במראה ממעמקי הבונקר בו הוא חי כבר למעלה מעשור, רואה את עצמו, אבל מדבר עלינו. ישראל, ישראל, ישראל. רווחת תושבי לבנון לא נמצאת בראש מעייניו. האובססיה שלו כלפינו הישראלים והמחויבות הקיצונית שלו למשמרות המהפכה האיראניים גוברת על כל אינטרס וצורך של העם הלבנוני. תעשיית הפרופוגנדה של נסראללה מנסה לקבע נרטיב שבמסגרתו הוא מגן מפנינו, אך זוהי כסות. נסראללה עסוק מבוקר ועד ליל בשימור משטר העריצות, הכפייה, הדיכוי והשנאה של האייתולות מאיראן בחצר האחורית של לבנון. בחצר האחורית שלכם, תושבי לבנון. Meanwhile, Lebanon's caretaker leadership, which is allied with Iran's Hezbollah organization, continues to subvert efforts of forming a new technocratic government, despite a looming World Bank deadline demanding a series of conditions to secure a crucial $246 million loan for social security programs. And while U.S. Undersecretary of State for Political Affairs David Hale, who visited Beirut earlier this month, warned that Lebanese politicians could face punitive actions from the West if they continue to delay reforms, Hezbollah's refusal to comply is evidently more compelling to its domestic allies. Hence, in a desperate attempt to convince Lebanese President Michel Aoun of the Maronite Christian denomination to relinquish his support for Hezbollah, Prime Minister-designate Saad al-Khariri traveled to the Vatican to plead for the support of Pope Francis. جيت وشرحت له المشاكل اللي عندنا اياها بلبنان، واكيد هو قداسة البابا عارف وفهمان المشاكل اللي بلبنان، ولبنان بحاجة لمساعدة كل اصحابه واصدقائه. ايضا كان حريص انه حابب انه يجي على لبنان، ولكن فقط بعد ما تتشكل حكومة. وهيدي يعني رسالة للبنانيين انه يجب علينا نشكل حكومة لحتى تتجمع كل القوى والناس لحتى نرجع نقدر ننهض بلبنان مع أصدقائنا. Turning to Iraq, where Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif labeled the nuclear talks in Vienna as good and constructive. همینطور امروز فرصت کردیم در مورد گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای 4 به اضافه 1 یعنی 3 کشور اروپایی و چین و روسیه صحبت کنیم. البته آمریکایی ها در وین هستند ولی ما گفتگویی با آمریکا نداریم، اما گفتگوهای بسیار خوبی برای اجرای برجام داشتیم و امیدواریم دولت جدید آمریکا با یک سیاست معقول و اجرای تعهدات خودش بتواند سریعتر به برجام برگرده و تعهدات رو اجرا کنن. همه طرف ها ما هم آمادگی داریم به محض اجرای تعهدات آمریکا و تأیید اونها و راستی آزمایی اونها تعهدات خودمون رو به صورت کامل برگردانیم و اجرا بکنیم. Zarif's remarks were made in a joint press conference with his Iraqi counterpart in Baghdad ahead of the resumption of the nuclear talks in Vienna today. Separately, while IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi postponed his scheduled trip to Washington
In light of the escalation of tensions on Israel's southern front with Gaza, Jerusalem's National Security Advisor Meir Ben Shabbat and Mossad Chief Yossi Cohen are currently in the United States holding talks with their counterparts regarding the Iranian nuclear file. Nevertheless, they are not expected to convince their U.S. counterparts on the dangers which such an agreement constitutes. This was made apparent at a White House press briefing when Press Secretary Jen Psaki answered a question on whether Jerusalem could change the administration's position on rejoining the nuclear deal. No, but I will say that, there are ongoing discussions, or negotiations, I should say, that are happening now. They're indirect, of course, on the potential for a diplomatic path forward on a nuclear deal. While we knew they would be challenging, we're encouraged that there are still conversations between all parties and that they're still happening. As it relates to Israel, we have kept them abreast as a key partner of these discussions or of our intentions, and we will continue to do that on any future visits. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join myself and the team here in Jerusalem to lift up India in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters around the world, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tov U'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.